కరోనా పరిశోధనలో సీసీఎంబీ మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. బెంగళూరుకు చెందిన ఐస్టెమ్ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఫలితంగా ఇప్పటివరకు ఆఫ్రికన్ గ్రీన్ మంకీ కిడ్నీ కణజాలాలను ఉపయోగించి చేస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ పరిశోధనలు ఇక నుంచి మానవ ఊపిరితిత్తుల కణజాలం మీద పనిచేసేలాగా అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇక మరోవైపు జూన్ చివరి నాటికి కరోనా కేసులు పతాక స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉందంటున్న సీసీఎంబీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాకేష్ మిశ్రాతో మా ప్రతినిధి రెహానా ఫేస్ టు ఫేస్. కరోనా కేసులు స్థిరంగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ఇటువైపు సీసీఎంబీ కరోనాకు సంబంధించి కొత్త రీసెర్చ్ లో భాగస్వామ్యం కాబోతా ఉంది. మానవ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సెల్స్ మీద రీసెర్చ్ చేయబోతా ఉంది. దీనికి సంబంధించి బెంగళూరులో కంపెనీతో కొలాబరేట్ అవుతుంది. దీంతో పాటు తాజాగా మనం చూస్తా ఉన్నాము, అనేక ప్రాంతాల్లో అంటే మార్కెట్ ప్లేసెస్ లో విస్తృతంగా కేసెస్ వస్తా ఉన్నాయి. ఈ అన్ని తాజా పరిణామాలకు సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి సీసీఎంబీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాకేష్ ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. సో వాట్ ఈస్ ద కొలాబరేషన్ హియర్ విత్ ద Bangalore based company? So this company which is incubated in C Camp in Bangalore has a specialization of growing epithelial cell from human lungs, and so they take these cells and make some treatments to these cells, so they become like a stem cell. These are called iPSCs, induced pluripotent cells. So which means this cell can keep growing in the culture for a long time, for many generations of cell cycle. And so why this is very important for corona is because the corona is disease of respiratory tract, and in the end it goes and infects the lungs. That is where the damage takes place. So that means the cells are going to be a good target for the virus. Right now we are culturing the virus in the cells, but these are African green monkey kidney cells. The whole world is growing the coronaviruses in these cells, so we are also doing the same, which means that now in human epithelial cell, human lung epithelial cell, the virus COVID-19 virus is growing. You have the perfect system to do many research things. One is you can now screen drugs in a very precise way as it happens in the human lungs. As close as to human you can go. Then you can also study the very fundamental of biology of this virus, what pathways, what receptors, what other molecules and changes are taking place in the cells when it is infecting. It may be a significant research. It will be part of the in COVID treatment. Yes, one if it is so this is still a collaborative research that we are saying. If we are able to manage virus grow in the cells again and again, and like we are growing in the Vero cells, then it will be an ideal platform for any company or any organization who wants to test a drug to come and test on these, because you are now doing exactly the way it is happening in the body. The same cells and same virus. Now instead of going and studying in the lungs, you are studying in the plate. So this will be a big advantage, big advancement in the drug discovery. The new corona cases in marketplaces, in some small grocery shops, one or two cases registered in small tea stalls also. So how can we understand this new trend? See, this had to happen in a way, because people who are infected, most of time they do not know. Large percentage of people are asymptomatic. They are not knowing whether they are infected, and so the virus is spreading. Need of minimum requirements for home is also important, but what are the precautions at this moment, and can we say this is the entrance of the third stage? See, there are safe ways of. The only thing we know about this virus is how it spreads. So we can take care of those. So like if I go to buy vegetable, I will always wear mask, because I am going to in contact with large number of people, and I will pick things. I will be careful that I am taking money which I am taking from the other person, who is a person may have touched. No problem, take the money, put in your pocket. But when you come home, you remove all these things and keep in isolated place for the rest of the day. In few hours they will virus wherever is gone. You remove your mask and go and take bath, wash with soap, and that is how you have to do. Can we depend on herd immunity? Eventually that is the way. Either you have vaccine or you have herd immunity generated gradually without much of death or suffering. That's only two ways.
you can't, drugs are not solution to this. Drug is given only when you are sick. The infection not taking place can happen only, or the less number of people infected, when large number of people are immune, so the virus doesn't travel. Every person it infects finds a block, a person doesn't carry it further. If they go to village with the asymptomatic thing, then old people in the villages and all will start getting affected. That will be bad thing to do. సో ఇది సిసిఎంబి డైరెక్టర్ చెప్తా ఉన్నారు. జూన్ 2వ వారానికి మనం కరోనాకు సంబంధించిన కేసెస్లో పీక్ స్టేజ్కి వెళ్లే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. అదే సమయంలో మైగ్రెంట్ లేబర్కి సంబంధించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే కనుక ఈ వైరస్ మరింత స్ప్రెడ్ అవడానికి అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ అనిల్తో రెహానా ఎన్టీవీ ఇన్ హైదరాబాద్.